Hanno inizio ora le dichiarazioni congiunte alla stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del Presidente della Commissione dell'Unione Africana Mahmoud Ali Youssouf. Dunque, buongiorno a tutti, grazie ovviamente, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui in questa giornata molto particolare, molto bella, per la quale devo innanzitutto ringraziare ovviamente la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha con noi organizzato, ospitato, diciamo così, questo evento, e voglio ovviamente rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente della Commissione dell'Unione Africana Ali Youssouf, che è qui con noi. Voglio ringraziare anche gli altri partecipanti a uno scambio che c'è stato questa mattina molto utile, molto proficuo. Voglio ringraziare il vicepresidente della Tanzania Mpango, il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo Tuluka, il ministro degli esteri dell'Angola Tete, il ministro delle finanze e della pianificazione nazionale dello Zambia Muso Kotwane, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, il presidente della Banca Mondiale Banga, il presidente della Banca Africana di Sviluppo Adesina, il presidente dell'Africa Finance Corporation Zibairu. Grazie davvero per aver risposto al nostro invito, grazie per aver contribuito al successo di questa iniziativa promossa dall'Italia e dall'Unione Europea. Come ho avuto modo stamattina di dire in apertura dei lavori, l'evento di oggi racchiude in sé lo spirito del piano Mattei per l'Africa e rappresentando due principi cardine nella strategia italiana. Uno di quei principi è ovviamente la condivisione. Noi abbiamo sempre concepito questa strategia come la costruzione di un nuovo paradigma nelle relazioni con le nazioni africane, e cioè una cooperazione tra pari basata su una condivisione delle priorità. Il secondo punto è l'internazionalizzazione. Alla stampa italiana in apertura di quest'anno avevo detto che sarebbe stato l'obiettivo di quest'anno relativamente al piano Mattei. Noi siamo sempre stati consapevoli del fatto che chiaramente fosse fondamentale andare oltre il semplice rapporto tra Italia e continente africano e che la sfida sarebbe stata quella di creare sempre maggiori sinergie, sempre maggiori collaborazioni con partner internazionali, ed è evidente come il primo partner naturale di questa strategia non potesse che essere l'Unione Europea con il suo Global Gateway. Una partnership, voglio sottolinearlo, di cui l'evento di oggi costituisce solo l'ultimo esempio, che ha come obiettivo quello di stabilire un'efficace e concreta collaborazione con l'Africa. Con Ursula von der Leyen lo abbiamo già dimostrato, diciamo, con i memoranda sottoscritti con la Tunisia, sottoscritti con l'Egitto, il lavoro capillare che cerchiamo di portare avanti. Ci siamo assunti questa responsabilità per una ragione semplice, e cioè che riteniamo che l'Africa sia un continente nel quale più che altrove si gioca il nostro futuro, dove noi italiani, noi europei siamo chiamati a fare la differenza, possiamo fare la differenza. Pensiamo che la sfida sia quella di una nuova narrazione sull'Africa, che è dal mio punto di vista stata per molto tempo una terra soprattutto incompresa, in molti casi sfruttata, ma parliamo invece di un continente ricchissimo che offre oggi enormi potenzialità, enormi occasioni, e che siamo certi che possa stupire se messo nella condizione di valorizzare quanto di straordinario possiede. Questa è la visione che noi abbiamo cercato di realizzare con il piano Mattei, quindi una visione che vuole riconoscere all'Africa il ruolo che merita, che sceglie di costruire partenariati veri, fondati sul rispetto, sulla reciprocità, sull'identità, sulla libertà di ciascuna nazione di determinare il proprio futuro. E quindi ovviamente siamo entusiasti del fatto che l'Unione Europea condivida, no, questa nostra visione. È un approccio che del resto io ho portato personalmente anche in tutti i fori multilaterali, non ultimo il G7 della settimana scorsa in Canada, ma il G20, le Nazioni Unite, perché la sfida per noi è che l'Africa possa crescere e prosperare partendo dalle sue ricchezze, che possa crescere e prosperare processando le sue materie prime,
che possa crescere e prosperare coltivando i suoi campi, che possa crescere e prosperare dando una prospettiva ai suoi giovani, anche per combattere a monte le cause che spingono tanti troppi giovani a pagare organizzazioni criminali per affrontare viaggi pericolosi alla ricerca di una vita migliore che spesso le nostre società non sono neanche in grado di offrire. Allora, per dare a questa visione ancora maggiore forza, abbiamo deciso di concentrare il nostro lavoro su 3 progetti strategici. Sono stati chiaramente alla base delle discussioni di oggi e degli accordi che avete visto. Il primo è il corridoio di Lobito. Il corridoio di Lobito è una imponente infrastruttura fisica e digitale che ha come obiettivo quello di collegare l'Africa occidentale all'Africa orientale, unendo l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo, con la possibilità di estendere il progetto fino al porto di Dar es Salaam in Tanzania. È una sfida ambiziosa, una sfida sicuramente complessa, che coinvolge pienamente l'Unione Europea, ma che coinvolge ad esempio anche gli Stati Uniti, che hanno recentemente annunciato di voler confermare il loro impegno a uno stanziamento di 4 miliardi di euro per questo obiettivo. Chiaramente l'obiettivo di questa iniziativa è connettere i mercati africani con quelli globali, assicurando il trasporto delle merci, assicurando il trasporto dei minerali strategici, dei prodotti agricoli, delle risorse energetiche. È evidente che il successo di questa iniziativa dipende dalla volontà politica, quanto è evidente che il successo dell'iniziativa dipende dalla capacità che avremo di coinvolgere anche il mondo dei privati. Ecco perché sono molto soddisfatta e ringrazio ovviamente Scannapiego e Ricci dell'intesa da 250 milioni di euro che è stata sottoscritta oggi da Cassa Depositi e Prestiti, SACE e Africa Finance Corporation, così come sono contenta che anche l'Unione Europea annuncerà il suo impegno in questo senso, perché si tratta di un investimento che genera lavoro, commercio, stabilità, che genera dignità. Costruire il proprio futuro nella terra in cui si è nati e cresciuti è ciò che consente a una nazione di prosperare e di scegliere la propria strada. Il secondo progetto riguarda l'agricoltura. Abbiamo scelto di occuparci di un segmento particolare, ovvero lo sviluppo delle filiere produttive del caffè, per rafforzare così le catene del valore locale, proteggere i piccoli produttori. Lo facciamo sottoscrivendo un accordo che prevede una garanzia europea da circa 110 milioni di euro a sostegno degli sforzi italiani per il ripristino dell'agricoltura sostenibile, con particolare focus sulla filiera del caffè in diverse nazioni africane. Il nostro obiettivo anche qui non è quello di creare dipendenza, ma è quello di generare autosufficienza, perché una nazione forte è una nazione che produce, che trasforma, che compete. Terzo grande capitolo attorno al quale ruota la cooperazione tra Piano Mattei e Global Gateway è lo sviluppo delle interconnessioni e delle infrastrutture digitali, in un tempo nel quale chiaramente, come tutti che sappiamo e capiamo, i dati sono il motore delle società. La sinergia tra Italia e Unione Europea consentirà di estendere verso l'Africa orientale il Blue Raman Cable, cioè la dorsale marittima che punta a collegare l'India alle economie europee passando per il Medio Oriente e per il Mediterraneo. Questo vertice ha visto poc'anzi la sottoscrizione dell'intesa che consentirà a Sparkle, con il sostegno della Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti, di inserire in questa connessione anche l'Africa. È un progetto nel quale personalmente credo molto, nel quale crediamo molto, nella direzione di un'interconnessione davvero globale che si estende dall'Asia all'Europa, ma nella quale il Mediterraneo è chiaramente centrale. E in questo scenario rientra anche un altro progetto che io considero molto importante, che è l'AI Hub for Sustainable Development, cioè l'iniziativa nata nell'ambito della presidenza G7 dell'Italia lo scorso anno, in partenariato con i leader globali del settore come Microsoft, e il supporto operativo del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Stamattina è stato inaugurato a Roma l'AI Hub, che coinvolgerà centinaia di start-up africane per applicare soluzioni di intelligenza artificiale ai settori prioritari del Piano Mattei: salute, agricoltura, energia, acqua, formazione, infrastrutture. La Commissione Europea, oggetto di un'altra firma, ha annunciato di voler partecipare al Consiglio di amministrazione di questa realtà, e quindi grazie ancora Ursula. Voglio approfittare di questa occasione velocemente anche per annunciare che stiamo lavorando a un'iniziativa concreta per affrontare la questione del debito delle nazioni africane,
tema ovviamente centrale per lo sviluppo del continente, che se non affrontato adeguatamente rischia di vanificare tutti gli altri sforzi che noi portiamo avanti. L'iniziativa prevede di convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate secondo i criteri della Banca Mondiale, di abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito medio-basso. L'intera operazione nei 10 anni ci permetterà di convertire in progetti di sviluppo da attuare in loco circa 235 milioni di euro di debito. E io sono particolarmente fiera di questa iniziativa e di annunciarla nell'anno del Giubileo su un tema che stava particolarmente a cuore, come sapete, a Papa Francesco, che lo riteneva una questione non solo di economia ma di giustizia, di dignità umana, di coscienza collettiva. Quindi quello che noi abbiamo costruito oggi, e concludo, non è un semplice pacchetto di progetti, è un patto tra nazioni libere che scelgono di cooperare perché credono nei valori della dignità, del lavoro, della libertà, e è il segno che quando l'Europa agisce con coraggio, quando l'Italia insomma ci mette il suo con la sua visione, con la sua concretezza, i risultati arrivano. E credo che insomma davvero dobbiamo essere orgogliosi di questo lavoro. Gli accordi che noi abbiamo sottoscritto oggi valgono complessivamente 1,2 miliardi di euro di impegni concreti. Ci siamo dati già altri nuovi 2 appuntamenti. Il prossimo mese di luglio io sarò nuovamente in Africa, segnatamente in Etiopia. Il prossimo semestre del 26, sempre in Africa, si terrà la seconda edizione del vertice Italia-Africa, quindi non parliamo di uno spot, di un'iniziativa spot, di una cosa singola, parliamo di un percorso e anche, come si vede oggi, di un percorso estremamente concreto. Quindi grazie davvero. Prego, Ursula, the floor is yours. Thank you. Good afternoon to all of you, and thank you very much, Prime Minister Meloni, dear Georgia, for having us brought together once again in this beautiful setting of the Eternal City. It's now a year and a half that has passed since the launch of the Mattei Plan, and I think together with our African partners we have reached so much. Global Gateway and the Mattei Plan share the same vision of our partnership with Africa. You've just described it. And this vision is driven by investments in infrastructure, in the economy, and most importantly, in people. Because our interests align in many ways, and of course experience shows that together we are bigger than the sum of our parts. It's a true win-win partnership built on mutual respect and on shared prosperity. We have just witnessed the conclusion of 5 very important agreements, bringing over 1.2 billion euros of investment and guarantees to Africa. And they illustrate how we turn political will and common vision into very concrete decisions and, most importantly, reality on the ground. This is our Global Gateway investment program in action together with the Mattei Plan. Global Gateway means concrete investments in sustainable growth, in quality jobs, that makes the turnaround, and all along the value chain, all across Africa. In terms of our cooperation, we are transparent. We mobilize together the potential of Africa's massive renewable energy and the decarbonization of economic growth. We mobilize on transport, that is building ports, railways, roads, and multimodal connections. We mobilize on digital with submarine cables, terrestrial optical fiber, but also 5G and data centers. We mobilize on value chains that create added value to industrialization and sustainable jobs in Africa. And of course, we mobilize on health products such as medicines, vaccines produced in Africa for Africa. We're doing this by bringing private capital and know-how from Europe to Africa. This is supported by Team Europe and, most importantly, also by the financial international institutions. These signatures today testify how far we have come
and they charter the way forward. Let me give you a few examples. Indeed, first, the Lobito corridor. This railway project is much more than just infrastructure. We are indeed investing in railway to connect Lobito to the DRC and to Zambia, but we see it as a true economic corridor that allows to unlock the huge potential of Angola, of DRC and Zambia. That's why we invest in roads, in agricultural supply chains, in logistics centers, and on top promote ecotourism along the corridor. And as I've said, most importantly, we invest in people through vocational training. We've just signed the 3 financing agreements with Angola with 77 million euros in grants. All in all, the total EU contribution across the corridor comes close to 1 billion euros. My second point is on agriculture. Today we have also signed an EU guarantee of 110 million euros with Cassa Depositi e Prestiti. We all know that Africa's potential to produce food is enormous. Under Global Gateway, we are de-risking the investments that are needed, so creating a conducive environment. And this accelerates the development of sustainable agri-food production and value chains, respectful of nature and climate, generating jobs for millions of people and families, and decreasing dependencies on import, so working on self-sufficient situations. The agreement today that we signed is testimony of it. My third point is renewable energy. Together with President Ramaphosa of South Africa, I launched at the G20 summit last year a global campaign on scaling up renewables for Africa. As we all know, Africa has a huge potential in renewable energy. Resources like wind and sun and geothermal in abundance, but the infrastructure to turn this into energy and to connect people to have access to energy is missing. 600 million people in Africa have no access to electricity. And therefore, our global campaign on scaling up renewables in Africa, together with Mission 300 with the World Bank and the African Development Bank, we're investing multiple billions. And we just signed again with the Cassa Depositi e Prestiti a significant contribution to our common efforts. The fourth point is digital connectivity. Data have become the oxygen of our economies. Under Global Gateway, we're supporting the Blue Raman undersea cable. And that cable connects India via the Gulf and Djibouti to Europe. We do this together with the Italian telecom company. With our announcement today, we help to expand this cable, and we will create landing points along the coast of East Africa down to Tanzania. This unlocks access for East Africa to data that will empower their people and empower its economies. My last point is on artificial intelligence. It's a groundbreaking technology, as we all know, with incredible life-changing potential. But there is a danger that it will grow the divide, the digital divide, between those who master it and those who don't. Now, Europe is working with partners that everyone can take part in the artificial intelligence revolution. It's about access. And this is why Italy and the Commission have just signed an agreement for an EU, for the European Union, to join the AI Hub for Sustainable Development. It's a vital initiative led by Italy, the G7 and the United Nations. This initiative has a very strong focus on Africa. We are committed to support growing skills among young African scientists and entrepreneurs. We are empowering them with computing capacity. And of course, we are open to the cooperation with our AI factories and soon gigafactories. So to give young startups the possibility to test and train their models on our AI factories. And finally, today,
we've also further strengthened our partnership with countries along the migration route. As we work on our common investment agenda under Global Gateway, we all know that Africa needs its talents, its skills, its entrepreneurs, and its labor force. Our migration partnership therefore covers not only migration itself, but a wide range of issues related to economic development and, most importantly, the skilling and upskilling of people. They are an important element of our comprehensive approach to managing migration, and we see the results. Last year, figures of illegal border crossings were down by 38%. This positive trend has continued in the past month, with an overall 21% reduction since the start of the year. Still, thousands of lives are lost each year at the hands of smugglers and traffickers, while these criminals continue to generate billions in profits. So we must keep the fight against smuggling high on the agenda, as we agreed in the G7 Leaders Summit just a few days ago. And that is why it features as a key element on our common agenda with African partners. Because the solution to this challenge lies in prosperity in Africa, in close operational cooperation, and in people who are sharing the prosperity and the advancement at home. We need to provide real opportunities to young people seeking a better future. Meeting like the one we have today allow us to make concrete progress on our common agenda of shared prosperity and security. On the 9th and 10th of October, we will gather again in Brussels at that time at the Global Gateway Forum. And end November, we will meet in Luanda at the Africa-Europe Summit. So I'm very much looking forward to continue our work together for Africa and for the European Union. Thank you very much. Thank you very much, Ursula. Thank you very much, Ursula. Now I will passo la parola al Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Ali Youssouf. Prime Minister Meloni, President von der Leyen, thank you for your leadership. The African Union and the European Union partnership celebrates this year its 25th anniversary. It is indeed a strong and multifaceted cooperation framework that is built on the foundation of common interests and shared values. The wide range of sectors and fields of cooperation relate to peace, security and stability, socio-economic progress, and investments, trade, and infrastructure development too. There are so many projects that have been carried out so far in our member countries and also through cross-border initiatives, thanks to the European Union support. The African Union member countries fully appreciate this constructive and result-oriented relationship. Today, the Global Gateway and the Mattei Plan gathered us here in Rome under the leadership of Her Excellency Madame Giorgia Meloni and Her Excellency Madame Ursula von der Leyen. And so many African delegations and financial institutions are present here. I would like to reiterate the fact that these two plans represent a renewed level of commitment to reach those aforementioned goals. It is indeed mainly focused on encouraging investments driven by the private sector in key fields such as infrastructure, energy, digital economy, agriculture, and industrialization. It is exactly what the African Union is promoting through its flagship programs. The alignment of the Mattei Plan and the Global Gateway with the African Union Agenda 2063 and its second 10-year plan is of paramount importance. The promotion of trade corridors such as the Lopito Corridor will enable our member countries to boost intra-African trade. I also would like to remind us here that through the Global Gateway, there are 11 other corridors that have been identified. This will change, certainly, the livelihood of our populations and lift
millions out of poverty. Today, the rapidly changing international geopolitics should not divert us from those goals. We at the African Union Commission express deep concern with regard to conflicts, tensions, and volatile situations in Africa, Western Europe, and in the Middle East. They should not make us lose sight with these critical interests and strategic partnership between our two groupings. We are proud to say today here from Rome that now we are on the right path for a real, equitable, fair partnership between Africa and Europe. Thank you. Thank you very much to all the friends who participated again. Thank you very much for this very good discussion. Grazie a tutti voi. Buona serata.